I have a question. How often do you do this trucking? I don't know, countless times. Really? I'm driving 20 days going that way. So when now I'm empty, no clients, no tourists. So I have to drive 3 days Wow. To bring the car from down. Victoria Falls to Cape Town. Wow. 16 hours Yeah. driving a day. Yeah. Maybe for you, like 10 hour driving is maybe nothing because you drive for 3 days. Yeah. Hello. Welcome back. How are you? 여러분, 저희는 이제 두 번째 숙소에서 체크아웃을 하려고 해요. 두 번째 숙소는 5점 만점에 한 3점 정도라고 생각해요. 삼성급. 삼성급. 어떻게? 좋습니다. 동의합니까? 인정합니다. 오케이. 그럼 첫 번째는? 첫 번째로 우리가 얘기 안 했잖아. 첫 번째는 4성급이었다, 솔직히. 아, 근데 여기는 뷰가 거의 5성급이네. 아, 뷰는 그래, 맞아. 뷰가 리조트네. 벌레가 에러였어. 벌레만 아니었어도 여기도 4성급이지 않았을까라는 생각은 들어. 이 정도면 뭐, 왜냐면 날씨는 우리가 어떻게 해결을 할 수가 없는데 에어컨이 있습니다. 근데 이 날씨로 이 정도 이렇게 해주는 것만으로도 뭐 괜찮지 않나. 근데 에어컨 껐는데 열려있네요? 왜 그러는 거죠? 안 나오고 있어. 안 나오네. 그럼 된 거겠죠? 그럼 우리 가봅시까? 갑시다. 냉장고가 이거 진짜 봐, 오빠. 얼음장이었어. 냉장고 상태가 너무 좋아요. 말 돼? 우리 이거 와인 버리고 온 갈 거 수- 아니겠지? 아, 맞다. 그리고 물이 얼어 있는 거예요. 그 정도로 냉장고 성능이 좋다. 그래서 우린 이제 진짜 가볼까? Let's go. 뜨거워. 와. 오 마이 갓. 와우. 뜨거워. 이런 날씨에 카누를 간다고요? 난 맞다. 못해. 오늘 첫 번째 액티비티를 하는 날이었어요. 아침에 이제 하실 분들 다 가셨는데 도저히 이 날씨에 여기서 타는 거예요. 여기가 오렌지 리버거든요, 지금. 그늘이 하나도 없잖아요. 그건 아닌 것 같았어요. 와. What is the lunch today? Today we'll be having burgers for our lunch. So you can see the patties, just really frying them here. Wow, And then we'll burgers. eat, yeah. Nice. Full time. Yeah, it was too long. 저희 이제 점심 다 먹고 곧 출발해요. 오빠는 발륜티어링 하고 있어요. 제일 힘든 엄청 큰 팟을 골라서 설거지 중이야. 애매한 게 얼마나 깨끗하게 해줘야 될지 모르겠습니다. 한국처럼 적당히 해. 막 어쩔 수 과하게 없어. 할 필요는 없을 것 같긴 한데. 왜냐면은 물이 이거 닦는 물 하나 그리고 말이 깨끗한 물이지 깨끗한 물이 아니잖아. 뒤로 갈수록 위생 관념에 대해서 상당히 관대해지고 있는 중입니다. Wake up, baby, the morning has come. It's time to have some fun. We need to make a day out of it while we're young. I know we don't have any plans. That doesn't mean we can't. Hello. Welcome back. How are you? Moments like these always seem to come and go. So hold me long enough to love, feel your touch. Telling me when I run away, no one will catch us through the thick and thin. 바이바이. Reading your skin. Show me 이제 해보도록 할게요. if I was falling. 오늘은 이동이 좀 짧은 것 같아요. 어제는 하루 종일 이동밖에 안 했는데 오늘은 얼마 안 가서 멈출 것 같더라고요. 그래서 다행이야. 버스 안에서 자리를 로테이션을 하거든요. 시계 방향으로. 근데 오늘 저희 자리가 정말 최악의 자리예요. 근데 다행히 이동이 별로 없습니다. 근데 내일은 길다 그랬는데. 덜덜덜덜.
아프리카 마사지 받으면서 가는 중. 우리 앞에 있는 저 친구는 햇빛을 맞으면서 가다가 드디어 포기를 했나봐요. 수건으로 덮기 시작했어요. 아까 선크림을 한 통을 다 쓰듯이 다 발랐는데 결국은 쉐이딩을 했네. 그러니까 무관심이 이렇답니다. 다리에만 지금 햇빛. 저는 다행히 이쪽은 그늘이에요. There's one about this. Hold me long enough to love. Feel it in your touch. Pretending we will run away and no one will catch us. Through the thick and thin, I feel it in your skin. 타조지 타조. Showing me what it would be like if I was falling in love. If I was falling in love. Okay, where's everyone? Everyone here? So this is our place for tonight. That's where we are staying here. Ice can feel the heat. So we are now in the desert. So this part where we are, that's where the canyon itself ends. Coming from all the way, I would say like from the northern part. So tomorrow you're gonna have another chance to have the better view of the canyon, how it looks like. Okay. So then, there are some wildlife here, like the baboons. You can see one is walking just past by here. So make sure those on accommodation, your rooms, your windows, they're always closed. Wow. Truck also, it has to be closed because they are very smart and they are very quick. So just come and snatch. Swimming pool is just over there for those who want to swim. So 5:30, everyone has to be here because once we leave here, we're not coming back at this place. We just Like me. But it's always good to exercise. Eh? Up and down, up and down. 갑시다. 키가 왜 이렇게 많죠? Vamos a verlo primero. 저희가 지금 저기를 통해서 들어왔고 여기는 어코모데이션 쓰시는 분들이 사용할 수 있는 수영장이래요. 근데 여기를 다 지나가지고 오면은 숙소예요. 여기 저희가 숙소입니다. 짐이 많아서 가방은 이미 내려놨고 근데 되게 특이하게 되어 있어요. 일단 안에를 다 보여드리자면 여기 이렇게 바로 침대가 있고 그리고 여긴 뭐 올려놓을 수 있는 곳 그리고 약간의 통로가 있어요. 그럼 여기 냉장고랑 그리고 뭐 휴식할 수 있는 곳 그리고 짜란 아까 저희가 모여서 얘기했던 곳인 것 같은데 와우. 나가볼까? 와우. 네. 저기 끝에가 저희가 아까 얘기한 곳이었거든요. 저기 틀어보고. 내려가면서 보였습니다. 진짜 대박이다. 근데 오늘 날씨가 정말 덥거든요. 기대 안 했는데 숙소가 되게 시원해. 여기 벌써 이 정도면은 한 3성급 아닌가요? 3성급. 응. 근데 좀 신기한 게 있어요. 화장실이 좀 특이하게 되어 있어. 여기 구조가 좀 특이해. 제가 아까 그냥 지나쳤는데 여기 아까 침대가 있고 여기에 창문이 이렇게 있거든요. 근데 여기를 들어가 보면은 약간 짜란 불이 안 켜진다. 여기가 잘 안 보이는데 샤워장이에요. 그리고 여기 옆으로 이렇게 해서 여기로 오면은 여기는 화장실이거든요. 근데 샤워실이 한 개 더 있어. 좀 특이한 구조를 가지고 있습니다. 나 이렇게 온천 바로 앞에 그러니까 이렇게 숙소 문 있는 거 처음 봤네. 되게 습할 것 같아. 그래서 문 안 닫고 있으면. 그러네. 우린 이제 좀 짐을 풀고 좀 쉬어볼게요. 물에 들어가야 될 것 같아. 난 사실 이 핫스프링보다 그냥 밖에 풀 이용할 것 같아. 그치, 그게 낫지. 그게 훨씬 시원할 것 같아. 그래서 오늘은 배드버거 있나요? 모르겠는데 없어 보여. 깨끗해 되게 보이는데? 깨끗해 보여.
왜냐면 어제는 이불에서부터 막 자국들도 되게 많았고 뭔가 되게 불안한 컨디션 같이 생겼었잖아. 그렇다면 여기는 3성급보다는 4성급 아님? 그쵸. 어. 레벨업 됐네요. 오 좋아 깨끗해. 친구 깨끗해. 좋아요. 합격. 합격. 완전 합격입니다. 이것도 쓰던 거 아니죠? 아 이거 예쁘게 모양 만들어줬는데 왜 그래? 뭘 만들어 놓은 거죠? 뭔가 그냥 예쁘게. 합격입니다. 뽀얗네. 깨끗합니다. 뽀얘 뽀얘. 오예. 나가서 놀자. 어머나 너무 예쁘지 않아? 와. 이색적이다. 와 이건 찍어야 돼. 내 핸드폰으로도 찍을 거야. 어머나 어머나. 숙소에서 나왔는데 이런 뷰 말 되나요? 물론 지금 온도는 다 들어갈 것 같은 뜨거움이에요. 여기 지금 사막이거든요. 진짜. 와. 저희 너무 더워서 스위밍풀 가고 있어요. 빨리 들어가자. 진짜 절경이다. 그러니까. 난 어제 수영장보다 여기가 더 좋은 것 같아. 나도. 이뻐. 지금 수영에 물에 들어갈 수 있는 최적의 조건이지. 맞아. 바로 들어갈 수 있습니다. 와 오빠 저기 달 봐. 진짜 예쁘다. 그렇게 있으면 탄다. 책을 정하고 있네요. Thinking of what do I do? All trees go blossom, tide is flying. Days of spring will never come like these. I love the rain, it sounds day. Our number one driver. Yoga. 오케이. 아 뜨거워. I don't need to rent a house or whatsoever. So and then I just thought of, okay, let me build a house before I. I have questions. How often do you do this trucking? I don't know, countless times. Really? Countless. You get some rest and then you go back down to Cape Town and do it again, or It will depend on where I'll be starting from. oh maybe you can start Yeah. from Victoria Or, Falls. yeah, and- like the previous two, I had to start from Joburg to Victoria Falls. I finish in Victoria Falls. I start another one from Victoria Falls through Zimbabwe Zimbabwe. to Johannesburg. Wow. Yes. I finished today in Johannesburg. Tomorrow I started another one. Wow. Just 1 day break? No, I go to Eswatini, Swaziland, Mozambique, Kruger National Park in South Africa, Wow. back again to Joburg. All driving? Yeah. Wow. So and then I went home. I just spent about 2 weeks at home. Then vacation. So I was supposed to be on holiday until mid-January. Oh. And then they said, And then this started? oh no, please come. Where is your home? Vic Falls, Big Victoria Falls. Falls. Oh, so yeah. you're going to home. Yeah. So most of our tours they start and finish in Victoria Falls. Like this one, Cape to Victoria Falls, we'll be finishing in Victoria Falls. You can start as well in Victoria Falls to Cape Town. Yes, or you can start from Victoria Falls to Johannesburg, Johannesburg to Victoria Falls.
or Victoria Falls to Nairobi, Nairobi to Victoria Falls. So Victoria Falls is just like the center of everything. Yeah. You can buy. Like this past year, I left home like towards end February, and then I spent some time in Cape Town for about 3 months. Break? And no working. Oh, working? Yeah. It's 2 hours. No. I was doing something else Okay. with the company in in Cape Town for 3 months. So when I finished that, and then I went straight on a tour. 20 days from Cape Town to Vic Falls. Wow. So I got home. I only spent one night at home. I went and dropped off the clients at the airport, and then I had to drive straight again from Victoria Falls to Cape Town Wow. to bring the truck back. Like This car? Yes, I'm driving 20 days going that way. So when now I'm empty, no clients, no tourists. So I have to drive 3 days Wow. To bring the car from down. Victoria Falls to Cape Town. It takes 3 days. Yeah, it takes 3 days. Maybe I can leave at 6 in the morning. Maybe by the time I would say I want to now it's time for me to sleep. Maybe it will be around 10. 10 at night. 16 hours Yeah. driving a day. Yeah. But don't you get bored? Because it's not city, it's like desert. There's No, like- it will be city, desert, but Ah, yeah. it's get crossed? Yeah. Ah, okay. Maybe for you, like 10-hour driving is maybe nothing. Because you drive for 3 days. Yeah. Typical Buksong. It's like application that shows where that's moon right there Uh-huh. and Jupiter. So the bright one is Jupiter. How can I get this up? It says night sky. Night sky. When you have Wi-Fi, you can get it. I can download it. Yeah, Oh, thank you. night But sky. just because sometimes I do have problem. In Africa, when was it 2002 or 2000? I don't remember, 2001, somewhere there. When we had an eclipse, total eclipse here in Africa, we had a lot of Americans that came to Victoria Falls just because it was much clearer in Victoria Falls. So they taught me a lot about the stars. They left me a book with the stars. I was almost good on stars, but it eventually, when my book was stolen, and then everything went away. So it's called Night Sky. Night sky, yeah. It's so cool. Oh, you can see Jupiter. Yeah.